سلام خدمت همه دوستای عزیزم. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. امیدوارم که این لایو آموزشی براتون بسیار مفید واقع بشه. دوستان یه توضیح اول راجع به این لایو های آموزشی خدمتتون بدم و بعد ما با هم دیگه اول از همه ما قرار هستش که طی یک سلسله مراتبی با همدیگه از مبتدی تا پیشرفته مطالب آموزشی، گرامرها، وکب‌ها رو با همدیگه داشته باشیم و امروز مبحث اول یکی از بیسیک ترین مباحث در یادگیری زبان انگلیسی استفاده از سیمپل پرزنت در مکالمه های محاوره‌ای، اینکه چطور میتونیم راجع به کارهای روزمره‌مون بخوایم صحبت بکنیم با استفاده از این گرامر مطلب یاد بگیریم. فرصت رو غنیمت میشمارم که خودم رو معرفی بکنم خدمتتون. من سمیرا نمک دوست تهرانی هستم. 12 سال هستش که سابقه تدریس در مؤسسات مختلف رو دارم. تدریس زبان انگلیسی، رشته لیسانسم مهندسی عمران و رشته فوق لیسانسم تدریس زبان انگلیسی هستش و به واسطه اینکه امروز اولین لایو آموزشی رو ما با هم دیگه داریم میخوام خدمتتون بگم که من مدرک سلتا رو که یکی از معتبرترین مدارک در زمینه آموزش زبان انگلیسی هست از دانشگاه کمبریج دارم و امیدوارم که توی این دوره هایی که از مبتدی تا پیشرفته قرار هستش که زبان انگلیسی رو مثل آب خوردن یاد بگیرین با ما همراه باشین. لایو امروز رو از دست ندین چون همینجور که میبینید موضوع ما در مورد how to talk about daily routines هست. قرار هستش که از مبتدی تا پیشرفته ببینیم که به چه صورت میتونیم راجع به دیلی لایفمون صحبت بکنیم. یک جاهایی بچه‌ها از فارسی استفاده میکنم، یه جاهایی شیفت میکنم به انگلیسی و همینجور که میبینین من کامنت ها رو بستم که همه بچه‌ها بتونن با فراغ بال با تمرکز بیشتر روی لایو ما متمرکز بشن، ولی هر زمانی نیاز به توضیح بیشتر یا مشکل خاصی بود که باید با من در میون میذاشتین میتونین از طریق شماره واتساپی که توی بیو پیج هستش یا از طریق دایرکت اینستاگرام با من در ارتباط باشین. همینطور در مورد خود کلاس های خصوصی آنلاین بنده میتونین به این دو روش با من ارتباط برقرار بکنید. پس اگر آماده هستین با همدیگه میریم سراغ شیفت بکنیم به انگلیسی و اصلا ببینیم که موضوع بحث امروزمون چی هستش. یک جاهایی هم همونجور که گفتم به فارسی توضیحاتی رو خدمتون ارائه میدم که بتونین به بهترین شکل ممکن این مطلب، این ساختار بسیار مهم و ابتدایی زبان رو یاد بگیرید. So, let's get it started. Guys, if you ask me, I take a shower every day and when I come back home from work, I watch TV. My favorite TV show is sitcom and I watch one episode of The Big Bang Theory every night. Every weekend, I visit my family. I love my mother-in-law, sister-in-law, my sister, brother, and they are so close to me. So every weekend, I go to my family's house and I see them. I chat with them, I play games with them, and this is the way I spend my whole weekend. You know that Iranians every year celebrate Charshamba Suri or they celebrate the New Year. So this is something that is in our culture and it is somehow our habit. So if you considered, I used the grammar
the simple present in order to talk about my habits. Also, I talked about the facts, the routines of Iranians via simple present. بچه طی این مثال هایی که دیدین من براتون زدم از اینکه وقتی از سر کار برمیگردم خونه شبا تلویزیون تماشا میکنم، سریال مورد علاقه‌ام رو میبینم یا آخر هفته ها میرم به دیدن خانواده‌ام یا حتی اینکه ایرانی ها چه نوع سلبریشن هایی چه جشن هایی دارن، چهارشنبه سوری رو جشن میگیرن، سال جدید رو جشن میگیرن یا هابیت آدم ها هستش که با استفاده از گرامر سیمپل پرزنت ما با اونها جمله سازی انجام دادیم. چیزی که بسیار مهمه و توی مثال‌های من شما بهش دقت کردین مثلا این بودش که My favorite TV show is sitcom. My favorite series is The Big Bang Theory. توی این نوع جملات من شما present of be رو دیدید، یعنی جمله سازی از طریق یک فعل کمکی am, is or are. Present of be. For example, I am always happy. My husband is at work in the mornings. Or my father isn't sad. Okay, so whenever you are talking about your daily routine or what you do as your habit with the verb be, am, is, or are, your sentence is something like I'm always happy. This is the present of be. If you take a look at my sentence, I started with a subject. Subject in Farsi is fa'il. I start all my sentences in English with a subject. And after that, I have got a correct form of be. Present of be is am, is, are. So I have the subject. Based on the subject, am, is, or are. For example, if I change my subject from I to she, what happens? Let's see. I am always happy. Now I change the subject I with she. She is always happy. He, you say, he is always happy. How about subject they that refers to some people? Anha. They are always happy. So repeat after me. I am always happy. You are always happy. He is always happy. She is always happy. But if I change it to we, the subject is we are always happy. They, like Ali and Maryam. Ali and Maryam are always happy. So, based on the subject, you decide what form of be verb you need. Am, is, or are. This is somehow like a fact, like a habit that I'm talking about. What is the short form of I am always happy? The contracted form, I'm always happy. You are, you're always happy. They are, they're always happy. We are, we're always happy. They are, they're. You are, you're.
Please pay attention to the pronunciation. This is a common error that the students say your. It's wrong. Your. You are your. You're always happy. I am. I'm always happy. This is actually the form of a positive sentence, guys. All right? Now let's see if I want to change the sentence to a negative form, what happens? After the verb be, we have got not. All right? So if you have got a negative sentence, again, we start with the subject. After the subject, be verb, am, is, or are. And after that, we have got not. And the rest of the sentence. No matter what you have, you can have an adjective, you can have an adverb of place, or whatever. For example, I am at home. I'm at home. I'm not at home. All right, so we can have an adverb of place. Or here I have got an adjective. So this is important that you start with a subject, a be verb, and the negative not. All right, if you want to have the short form, please pay attention. We do not have I amn't. It's wrong. I am not. I'm not. We don't have I amn't. It's wrong. It's a common error. Sometimes the students say it, but it's wrong. So I'm not. You are not. You aren't. You aren't. Or you can say you're not. She is not. All right, the full form, but she isn't is the short form. Or she's not. She's not. Or they are not. They aren't. Or we can say they're not. This is the short form. What about the question form? Imagine that you want to ask someone a question. For example, where are you? How are you? How is your mom? How is your husband? Where are you from? So this is a kind of question. Or even I ask you, are you okay? Or sometimes you see, you okay? A very, very informal form. Is he home? Is he home or at work? Okay, these are question forms. First, let's talk about a kind of yes-no question. How we make a yes-no question. Maybe you ask me, okay, Samira, what yes-no question is? Yes-no question is a question that the answer is yes or no. Like, are you happy? Yes, I am. Are you home? No, I'm not. I'm at work. Is your father sad today? He looks sad. Yeah, he is. So these questions are called yes-no questions. Why? Because the answer is yes or no. Let me write one item for you, one example. I ask you, are you always happy? And you answer me back something like, yes, I am. Or you can answer back shortly like, no, I'm not. Or I can say, no, I am not, but never I amn't, never ever, all right? See, the answer starts with yes or no. So this question is yes-no question. How do we start the form of a yes-no question? See, we change the place of subject and the be verb. All right, we start with am is are. And then the subject
this is my subject, and again the rest of my question. This is the form of a yes/no question. Let's practice. Are you happy? Are you always happy? Let's change the subject with she. So, which verb you think? The subject is she. So, is she always happy? Let's change the subject with they. Are they always happy? Let's change the subject with Ahmad. Is Ahmad always happy? This is it. Yes, he is. This is called a yes/no question. Take a look at this information question. Information question. I ask you, why are you happy? Why are you happy? I'm happy because, in my opinion, everything is fine. I'm happy because I have a perfect family. See, I do not answer yes or no. This is a kind of information question. The answer is information. Why are you happy? Because my family is perfect. Because I'm lucky. This is information. How do we make an information question? We start with a WH question word. Here I have got why. We can have different types of WH question words like when, where, how, who, why, what food, how many languages, how often. They are WH question words. And after them, again like yes/no question, we have got am, is, are, subject, and the rest of my question. Now this is the form of information question with present of be. All right? Let's take a look at all these forms, the positive, negative, yes, no, and information question in present of be. خب بچه تا اینجا پس با هم دیگه نحوه جمله سازی های مثبت و منفی و سوال سازی ها رو در زمان حال ساده به کمک فعل کمکی یاد گرفتیم. فعل کمکی am، is و are که باید ببینیم با توجه به فاعلی که داریم he, she, it, we, you, سمیرا and for example مریم، چه نوع فعل کمکی از am، is یا are کدومش باید استفاده کنیم. ازتون میخوام که توی این حالت حتما فرم های پازیتیو، نگاتیو و کوئسچن رو روی یک برگه A4 بنویسین و حتما تا زمانی که ملکه ذهنتون نشده که چه شکلی باید present simple یا simple present رو با فعل‌های کمکی جمله سازی بکنین، این کاغذ رو روی در یخچالتون یا توی اتاق خوابتون رو دیوار بچسبونین که همیشه این فرم ها مد نظرتون باشه. So, if you don't have any problems with present of be, let's go to the form of the simple present. حالا بچه‌ها بریم سراغ یک مدل جملات دیگه که راجع به دوباره عادت هامون هستش، روتینمون هست، ولی دیگه با فعل کمکی توشون نداریم بچه‌ها. یک سری اکشن ورب توشون داریم، یعنی مثلا یه سری فعالیت ها رو میخوایم راجع به صحبت کنیم، مثل این که من بگم من هر شب ظرفا رو میشورم بعد از شام، یا مثلا بگم من صبح‌ها ساعت 7 صبح از خواب پا میشم، یا مثلا آخر هفته ها میرم کوهنوردی، یا 2 بار در هفته رختار رو میشورم، 1 بار در هفته
دوستم رو میبینم. اینها همه عادت یا هابیت یا دیلی روتینز ما هستش. توی این حالت دوباره از گرامری که قرار استفاده کنیم اسمش هست the simple present. Okay, please take a look at this sentence. I wake up at 8 every morning. I wake up at 8 every morning. Or listen to other examples. I wake up at 8 in the morning. Then I brush my teeth. I take a shower. I have breakfast at 9 o'clock. Then I go to work. At workplace, I have lunch at 1. I come back home at 8 p.m. I have dinner with my husband at 9 every night. Then my husband and I watch films, series, sitcoms. We chat with each other, and then I go to bed at 11 p.m. It is all my daily routine. Okay? Or see, every weekend my brother goes mountain climbing. My sister usually goes to galleries every weekend. My mom and dad go grocery shopping every Friday. I'm talking about my routines, my family's habits, and something like that. So in this case, the grammar that you should use is the simple present. Okay? How do we start a positive sentence in this form? We start with a subject. I, you, he, she, we, my friends and I, my sister and my brother, any subject. After that, take a look. There is no am is are in this form. In the simple present, we don't have am is are when you have a kind of main verb. Here we have got a verb, wake up, or watch TV. I watch TV every night. I visit my family every weekend. So here I have got a main verb, all right? So after the subject, we have got a kind of verb. But please pay attention. If your subject is, instead of I, she, Ali, Hamed, Omid, the subject refers to he, she, or it. Don't forget, your verb needs a kind of S. We call it the third. S for the third person. So here, don't forget, she, you told me, excellent. She wakes up at 8 every morning. So don't forget this S. I put it in the brackets because it's necessary when the subject is he, she, or it. All right? I wake up. She wakes up. He wakes up. But what about Ali and Maryam? Ali and Maryam refer to they. So we have Ali and Maryam wake up at 8 every morning. So repeat after me. I wake up at 8. You wake up at 8. He wakes up at 8. Elena wakes up at 8. We wake up at 8. No S.
We wake up at 8. They wake up at 8. So no S. But if I have a kind of subject that refers to he, she, or it, the verb needs S. Okay? S for the third person. This is a kind of positive sentence, and the form of positive sentence in grammar of the simple present. Now let's talk about a negative sentence. I want to change the positive sentence to a negative one. Can you guess how we do that? So take a look. I don't wake up at 8 every morning. Or do this always. It means, yeah, something like that. So I don't wake up at 8 every morning. So I don't wake up at 8 every morning. I wake up at 9. Or I don't wake up at 8 every morning. I wake up at 1 p.m. because it's the summer. So if you have got a negative sentence, don't forget, you have to start again with a subject, but you need a kind of auxiliary verb. Here your auxiliary verb for the subject I is don't. But what happens if I change the subject to he, she, or it? We say doesn't. So I don't wake up, but Rosa doesn't wake up. Mariam doesn't wake up. Ali doesn't wake up. Alright, so based on the subject, we need don't or doesn't. And after don't and doesn't, don't forget simple form of the verb. Or in some books, we see bare form of the verb. شکل ساده فعل. Simple form of the verb. Simple form of the verb. No S. Do not say she doesn't wakes up. Wrong. She doesn't wake up at 8. After don't and doesn't, simple form of the verb. Alright? Okay. So if I change the subject here, change I with something like Ali, don't forget, don't is wrong. Ali refers to he. For he, the auxiliary verb is doesn't. Ali doesn't wake up at 8 every morning. Every morning. Ali doesn't wake up. This is the form again. Subject, don't and doesn't, simple form of the verb, no S. So don't forget, here we don't say Ali doesn't wakes up. It's wrong. Doesn't wake up. Alright? Now I want to ask a yes-no question with the grammar, the simple present. I told you yes-no question is the kind of question that the answer is yes or no. Well done. It's not informative, okay? Something like, let me start with red. Do you wake up at 8 every morning? See, this question's answer is yes, I do, or no, I don't. The answer can be yes, I do, or no, I don't. See, the answer starts with yes or no. So this question is yes, no. Do you wake up at 8 every morning? Yes, I do. Do you eat a lot of vegetables every day? No, I don't. Do you go shopping every weekend? Yes, I do. I go shopping with my husband every weekend.
Do you go mountain climbing every Friday? No, I don't. I hardly ever go mountain climbing. So if you just wait, in the future, in other sessions, I will talk about the frequency expressions and adverbs of frequency, all right? So don't worry about them. Hardly ever, always, usually, I will talk about them later, okay? So let's get back to work. Here we want to work on the form of a yes/no question. As you see, we change the place of auxiliary verb and subject again. I start with do or does. Based on my subject, for example, if the subject is she, we say, does she wake up at 8 every morning, okay? After do or does, subject. After the subject, again, due to having do or does, we have got, again, simple form of the verb. And the rest of the question. So we start with do or does. Here, because of subject you, we have do, subject, and simple form of the verb. So repeat after me. Do you drink milk every day? Now let's change the subject you with she. What happens? Does she wake up at 8? Does she drink milk every day? Repeat. Does she drink milk every day? Let's change the subject to they. What happens to my auxiliary verb? Do. Well done. Do they drink milk every day? If I change they, subject they, with something like Ali and Azam. So, do or does? Well done. Ali and Azam refer to they. So, do Ali and Azam drink milk every day? If I want to answer affirmatively, positively, yes, they do. If it is negative, no, they don't. Well done. Well done. Now look at this question. I want to work on information question right now. Take a look at this form. What time do you wake up every morning? See, this question is a kind of information question because the answer is not yes or no. What time do you wake up every morning? I wake up at 6 every morning. I wake up at 9:30 in the morning. So the answer is a piece of information. It doesn't start with yes or no. So we call it information question. How do we start this question? Again, we'll start with a kind of WH question word. Let's review something like how often, when, where, how, who. Who do you go out with? I go out with my friend. How often do you go to the cinema? I go to the cinema twice a month, once a year. I go to the cinema every weekend. See, the answer is a piece of information. So in this situation, we start with WH question word. After that, based on the subject, auxiliary do or does. After that, subject. And because I have got do or does, again, simple form of the verb.
let's just write simple form of the verb or simple verb. So these are the forms of the simple present grammatical structure, and if I were you, I would write them down and stick on my bedroom wall and memorize the forms. بچه یه دور دیگه با هم نگاه بکنید به این بورد بسیار مهم، چون خیلی وقتا بچه ها وقتی که میان برای تعیین سطح، بچه ها ما میبینیم که میتونن راجع به روزمرهشون صحبت بکنن، ولی یه common error همیشه توی صحبت کردنشون هست. میدونین چیه؟ براتون یه همچین جمله‌ای رو بنویسم. Something like I'm go to work, for example, every day. بچه میتونیم بگیم چرا این جمله غلطه؟ ممکنه خیلی وقتا مثلا شما خودتون این اشکال لوپیه رو داشته باشین ولی تا حالا بهش دقت نکرده باشین. ببینید بچه‌ها توی گرامر سیمپل پرزنتی که با مین ورب ها آورده میشه، با فعل های اصلی جمله ساخته میشه. فعل اصلی چی هن؟ فعلایی مثل go, eat, drink, jump, dance, run. اینا فعل های اصلی هستن، ما بهشون میگیم مین ورب. وقتی که یک جمله شما مین ورب توش دارین، هرگز نمیتونید از be am is are استفاده کنید. ممکنه که تو ذهنتون اومده باشه اوکی پس مثلا اون گرامره چی بود که میگفتش که مثلا I'm looking at you یا مثلا she is listening to music. اون گرامرش جداست، ما روی اون قراره کار بکنیم. گرامر حال استمراری هست، present continuous هستش. اون گرامرش متفاوته. اونجا قرار هست شما راجع به کارهایی صحبت بکنید که همین الان دارین انجام میدید و بعد حالا پیشرفتش رو خواهیم دید که وقتی ما میخوایم حتی راجع به future arrangement هامون هم صحبت کنیم، توی تنس future هم ازش استفاده میکنیم یا من توی جلسه بعدی بهتون یاد میدم زمانی که یک هابیت، یه عادتی داریم که خیلی رو مخه یا خیلی بیش از حد داره تکرار میشه، خیلی دیگه داره میره به سمت و سوی ابنورمال شدن و unusual شدن، اونجا میریم سراغ گرامر present continuous. اوکی؟ بنابراین در حالت عادی توی همچین گرامری ما سابجکت داریم و مین ورب. اوکی؟ نمیتونیم بی ورب و مین ورب خالی رو توی همچین جملاتی داشته باشیم. پس یادتون نره I go to work every day. I'm go to work is totally wrong. در مورد عادت هم صحبت کردم بچه‌ها. فرمول های کوئسچن ساختنش بسیار مهمه. ما وقتی که میخوایم بچه ها رو تعیین سطح بکنیم و ببینیم که لول دقیقشون چیه، بچه ها خیلی زمان ها هست ما میگیم که خب از من مثلا مریم یک سری سوال بپرس راجع به روزمرم، مثل اینکه هر روز کجا میری، ساعت چند شام میخوری، یا مثلا آیا کار میکنی؟ Do you work? See? Do you work? همین فرمولش مثل پازل بیاد توی ذهنتون، میتونی سوالش رو بسازین. خب سابجکت هم youه، پس از auxiliary verb do استفاده کنم. Do you work? حالا اگر میخوام بپرسم مامانت کار میکنه، خب مامانت درسته میشه your mom. اینجا هم یه common error دیگه. من اینجا هستم که با common error ها یا اشتباهات رایج هم به شما این گرامر رو یاد بدم. ببینید بچه ها، من الان سابجکتم هستش your mom، بعد تصمیم بگیرم که برای این your mom یکی از این auxiliary verb ها رو بذارم. گول you رو نخورید. Your mom refer میکنه به she، بنابراین auxiliary verbی که اینجا مناسب هست بین do و does مطمئناً does هستش. ما your mom رو میبینیم، گول کلمه اوله رو تنها نخورید. Does your mom work؟ حالا اینو مثلا شما به من بگین work یا works، کدومش؟
definitely work. براو. ما زمانی که توی سوال هستیم به خاطر auxiliary verb هایی که داریم باید شکل ساده فعل رو داشته باشیم. بنابراین does your mom work؟ اسم سوم شخص دیگه نداره. توی فرم هایی که میبینین هم yes no question هم information question وقتی که شما do و does دارید شکل ساده فعل رو دارین، یا حتی توی نگتیو وقتی که don't یا doesn't دارین شکل ساده فعل رو دارین، ولی همین که جملتون مثبت باشه اسم سوم شخص دارید. اوکی؟ خب اینم از این. بچه‌ها داستان جملات ساده‌ای که ما راجع به عادت‌هامون، کارهای روزمره‌مون داریم این بود. اوکی؟ حالا من به شما میخوام دو تا نکته کوچیک یاد بدم که با کمک این دو تا استراکچر بتونین پیشرفته تر صحبت بکنین راجع به روتینزتون. اوکی؟ ازتونم میخوام، حالا تا دفتر رو پاک میکنم، آماده باشید که توی کامنت ها یا دایرکت یا از طریق واتساپ شماره‌ای که براتون تو بیو گذاشتم میتونید مثال های خودتون رو برای من بنویسید. مثال های دیلی روتینز خودتون رو، دیلی لایف خودتون رو میخواین راجع بهش صحبت بکنید، هم تو کامنت برای من بنویسین، کمکتون میکنم، براتون تصحیح میکنم، هم میتونین از طریق واتساپ یا دایرکت به دستم برسونید جملاتتون رو تا من براتون تصحیح بکنم. بریم سراغ دو تا نکته خیلی جالب انگیز بچه‌ها. آیا فکر میکردید تا الان یک قدم پیشرفته تر فکر میکردید که بشه از ویل، مودال ورب ویل استفاده کنیم برای هابیتسمون؟ خیلی نکته جالبیه، نشون میده که شما یک قدم پیشرفته تر هستین. پس زمانی که بخواین از عادت هاتون صحبت بکنید معمولا توی جملات مثبت میتونید از ویل استفاده کنید. want یا حالت question ویل برای سوال پرسیدن از عادت ها و روزمره خیلی ریر هستش، یعنی خیلی غالب نیست، این کار انجام نمیدن. مثلا من اگر بخوام خیلی مبتدی طوری راجع به کاری که مثلا هر شب انجام میدم صحبت کنم میگم I watch TV every night. اوکی؟ حالا همین جمله رو بچه‌ها میتونم یک قدم پیشرفته ترش بکنم و از ویل استفاده کنم. این شکلی هم دوباره نشون میده که من دارم راجع به هابیتم صحبت میکنم. این به معنی فیوچر نیست. اوکی؟ باز هم همون هابیت هست. میتونم بگم I'll, the contracted form, I'll watch TV every day. Or I can say I will watch TV every day. Or my brother will go mountain climbing every weekend. My sister will study English every day. It doesn't refer to the future. It refers to daily life, daily routines. So this is one point that makes your sentence more advanced. And another point is you can use the expression tend to when you want to talk about your daily life. I can say, I watch TV every night. It's so basic. Or I can say, I tend to watch TV every night. This is also possible. All right? A kind of expression. Tend to. What happens if I change the subject I with the subject Marie? For example, I tell you Max or whatever. He, she, or it. When you have got tend, don't forget S. Max tend to or tends to. Well done. Tends.
Max tends to. Can I say Max tends to watches TV? No. After tends to, we have got simple form of the verb. Don't forget. So Max tends to watch TV. If you want to have a kind of S for the third person, S goes to tend. Max tends to watch TV. So these two structures are really nice. Okay, they're really perfect. They make your sentences look more professional. All right? And I wanted to talk about some adverbs of time or time words when we are talking about present simple. You can say something like every day, every week, every night. Okay? Or you can say something like on Monday. I watch TV on Monday nights, but I don't watch TV on Tuesday nights. Okay? Don't forget, the preposition of day is always on. On my birthday, I celebrate. I have a big party on my wedding anniversary. See, we have got the preposition on when we are talking about days. If we are talking about the parts of the day, this is a common mistake. Students don't know what the preposition is when they're talking about the part of the day. When you're talking about morning, the preposition is in the morning. I take a shower in the morning. When you're talking about afternoon, again the preposition is in the afternoon. When the time adverb is evening, again in the evening. But don't forget, if you're talking about night, the preposition is at night. So I just wanted to tell you something about prepositions as well. بچه اینها نکاتی هستش که ما معمولاً توی گرامر سیمپل پرزنت یا حال ساده به بچه ها میگیم، مثلا حرف اضافه هایی که برای روز استفاده میکنیم، قسمت های مختلف روز، شب، مثلا وقتی میخوایم بگیم هر روز، هر شب، every day, every night. اوکی؟ اینها تایم اکسپرشن هاییه که یا میتونیم بگیم فریز هاییه که مربوط به زمان هست و توی این گرامر خیلی استفاده میشه. پس یه دور خیلی خلاصه طوری بهتون بگم که اگر میخواین پروفشنالی صحبت بکنین در مورد دیلی روتینزتون یا کلا هابیتس هاتون، میتونینم به جای سیمپل پرزنت از ویل، ولی معمولا نگتیو یا کوئسچن نه، پازیتیوش میتونین استفاده کنین یا از اکسپرشن tend to استفاده بکنین. حالا هر چقدر که بگذره تو جلسات آینده بهتون میگم، مثلا اگر زمانی که present continuous رو میرسیم بهتون میگم یکی از کاربردهای present continuous هم دوباره در مورد عادت ها هست، ولی چه نوع عادتی بهتون میگم جلوتر. خب من یه نگاه بندازم به تکست ها بچه ها. باز همون جوری که بهتون گفتم تکرار میکنم بچه ها، اگر زمانی نیاز به مشاوره داشتین، حالا تو همین مبحث یا هر مبحث دیگه ای، دایرکت و شماره واتساپ من کاملا برای شما اویلیبل هست. تا اینجای کار بچه ها کامل همه چی کاور شد. چیزی که خیلی خیلی مهم هست و من میخوام که شما باهاش درگیر باشین اینه که تو این فاصله‌ای که داریم بین این جلسه تا جلسه بعدمون که حالا زمانش متعاقباً خدمتتون اعلام میشه،
در مورد روتین خودتون، روتین اعضای خانواده‌تون جمله سازی بکنین، پاراگراف بنویسین. اگر تونستین توی کامنت ها برای من نمونه های جملات خودتون رو هم بفرستین که من بتونم براتون تصحیح بکنم. انشالله ما یه مبحث خیلی خیلی کوچیک راجع به frequency adverbs، یه چیزایی مثل always و usually، hardly ever، اینها با هم دیگه در جلسه بعد خواهیم داشت که دقیقاً بدونیم که کجای جمله باید این adverbs و frequency ها رو بذاریم، چون معمولا بچه ها دوباره یکم توی این موضوع گیر میکنن. یه مقداری ببینیم که چه مدل هایی پاسیبل هست و کجا جای صحیح گذاشتن frequency adverb ها هست. ما انشاءالله توی جلسه بعدی روی این نکته کار میکنیم و همینطور شروع میکنیم داستان present continuous یا حال استمراری رو که بدونیم اون گرامر که گرامر بعدی ما هستش چی هست. بچه‌ها حتما روی ساده ترین، elementary ترین و بیسیک ترین گرامر زبان انگلیسی یا حال ساده تمرین داشته باشید. فرمول ها رو روی یه برگه کاغذ نوشته باشید، بذاریدش جلوی روتون، حالا روی دیوار اتاقتون، رو در یخچال چسبونده باشید که حتما توی پس ذهنتون کامل بشینه که وقتی میخوایم شروع بکنیم به صحبت کردن خیلی روون جمله بیاد. و یه نکته، حتما سوال بسازید، سوالهای yes no و سوالهای information. میتونید حتی از من سوال بپرسید، برای من کامنت بکنید سوالاتون رو و من سوالاتون رو جواب میدم. اوکی؟ امیدوارم که خیلی خیلی از این کلاس هول و هوش 1 ساعته لذت برده باشید. امیدوارم که تونسته باشم گرامر حال ساده رو یا سیمپل پرزنت با هر دو مدل مین ورب ها و بی ورب ها براتون کاور کرده باشم. از اینکه این لایو رو نگاه کردید ممنونم و خیلی خوشحال میشم که اگر دوست داشتید این لایو رو براتون مفید بوده یا اگر نظر دیگه ای داشتید حتما برای من کامنت بذارید. به امید دیدار، میبینمتون جلسه بعد. سیاه.